이 행성은 태양계에서 가장 매혹적인 모습으로 인류의 눈길을 사로잡아 왔고 아름다운 고리까지 갖고 있다. 하지만 얼음 고리들은 거대하고 차가운 가스덩어리 주변을 시속 6만 4천 킬로미터의 속도로 돌고 있다. 이곳의 기상은 혹독하며 미국 국토보다 더 큰 극지 폭풍이 발생한다. Saturn has some of the most powerful weather in the solar system. The lightning can be 1,000,000 times more powerful than lightning here on Earth. 그 위성들도 아주 흥미롭다. The geysers on Enceladus are erupting water vapor hundreds of miles into the air because there's much lower gravity there and the fact there's no atmosphere holding them in. 또 다른 위성에는 바다와 산맥 그리고 대기까지 있다. 혹시 이들 위성에 생명체가 존재하는 건 아닐까? 그럼 토성을 만나보자. 장엄하고 신비로운 우주의 모습을 단적으로 보여주는 행성이 바로 토성이다. 우주를 연구하는 과학자들조차 그 완벽한 모습에 감탄한다. You gotta hand it to Saturn for being the most beautiful thing out there. It's been my favorite planet since I first saw it through a telescope. 토성은 이렇게 평화로워 보이지만 실상은 완전히 다르다. 너무나 혹독한 환경을 가진 곳이다. Saturn is an absolutely frigid place. You wouldn't want to step out on the surface. For one reason, you'd fall because there is no surface, but secondly, you'd freeze to death instantly. 토성에서는 질소와 산소가 소용돌이치면서 그 모양까지 변형시켜 버린다. When you watch a professional toss a pizza, as it spins around, it flattens out. So it's the same kind of idea. Because it's spinning so rapidly, it's actually sort of squashed, sort of bulges in the middle. It's called an oblate spheroid. 토성이 지구보다 훨씬 더 크긴 하지만 토성에 가면 체중이 조금 적게 나간다. 가령 지구에서 68kg의 체중이 토성에서는 62kg 정도로 변한다. 이유는 토성의 밀도가 낮기 때문인데 태양계에서 물보다 밀도가 낮은 유일한 행성이다. Saturn is so bloated, the gases take up so much space compared to the total amount of mass in Saturn that its density is less than 1. So if we could get somehow some really big ocean and put Saturn in it, it would float. 토성은 태양계에서 두 번째로 큰 행성이다. 수소와 헬륨으로 이루어진 이 거대한 가스 덩어리 행성은 지구보다 750배나 더 크다. 토성의 하루는 10.6시간, 공전 주기는 지구 시간으로 29.5년이다. 그리고 이름이 붙여진 48개의 위성을 갖고 있다. 토성의 나이는 45억 살이다. 형성 초기 탄소 입자들이 지구보다 몇 배나 큰 암석 핵 주변에 모여들기 시작했다. 그리고 수소와 헬륨과 같은 기체들이 주변에 모이고 중력으로 인해 서로 충돌했다. As things start collapsing, this cloud began to compress. It began rotating more rapidly, but along its axis from, let's say, top to bottom, it wasn't rotating, so it was free to collapse under the force of gravity. 각 운동량 보존 현상이 나타나는데 아이스링크에서 쉽게 확인할 수 있다. If you push your arms out, if you're an ice skater, you'll go more slowly. If you pull your arms in, then you'll be more concentrated towards the axis of rotation and you'll have to spin faster.
And that's just what happens for a planet as it condenses. 이 거대한 구름층이 계속 압축되면서 토성이 탄생했다. 토성이 널리 알려지게 된 것은 웅장하고 휘황찬란한 고리 덕분이었다. 그 직경이 27만 8천 킬로미터에 달하는데 지구를 21개 이상 나란히 세울 수 있다. So it would take you 2 days in a really fast rocket ship to get from one side of the rings to the other. They're huge. 하지만 이 거대한 고리의 두께는 20m에 불과하다. 수평 각도에서 고리를 바라보면 보이지 않을 정도다. They are no thicker than about 1, maybe 2 stories in a modern-day building. They're paper-thin in comparison. 토성의 고리를 보면 아주 완벽한 모습이지만 실제로 수십억 개의 우주 잔해로 이루어져 있다. 그런데 정확히 어떤 성분일까? They are countless icy bodies that range in size from objects as big as houses all the way down to the finest powdery snow you might ski on in Utah. And they're made of water ice. They're particles that have been pulverized, so they've smashed into each other. They've broken up into many, many little particles. If you were to be inside those rings, it'd be like in a beehive. They're all over the place, or bees in a swarm. It's a hostile place. You do not want to try to put a spacecraft through those rings. 이들 잔해들은 아주 빠르게 회전한다. And they're screaming around the planet at 20 to 40,000 miles per hour. 안쪽 고리들이 바깥쪽 고리보다 더 빨리 회전한다. Kepler's laws say that if you're going to orbit in a circle around a central body, if you're close up, you move really fast, and if you're far away, you move really slow. 모래알갱이 정도의 입자도 음속보다 빨리 움직이기 때문에 총을 발사했을 때와 맞먹는 강력한 위력을 가진다. Now get outside the rings, things are much quieter. If you want to take a country drive around Saturn, go this way instead of following the rings. 토성의 고리가 어떻게 생겨났는지는 여전히 미스터리다. 하지만 이런 주장이 있다. 토성에 가까운 위성들이 서로 충돌해서 파괴됐다. 그리고 그 잔해들이 토성의 중력으로 인해 주변을 맴돌게 됐다는 것이다. 또한 아주 커다란 물체가 토성의 위성과 충돌한 잔해라는 설도 있다. 그 잔해들이 토성의 중력에 갇혀 주변을 돌게 됐다고 한다. 그런데 여전히 과학자들을 매혹시키고 있는 토성의 고리를 최초로 발견한 사람은 누구일까? 바로 이탈리아의 천문학자 갈릴레오 갈릴레이가 1610년 토성의 고리를 관측하는 데 성공했다. He saw these little things sticking out on the side of the planet. He had no idea what they were. So like any good astronomer, Galileo kept a journal, and he wanted to write into his journal what he had seen, but he didn't have a word for it. So in his journal, right in with the words, he drew in a drawing in place of a noun, and this is what he drew. Here's Saturn, and here's these two things. Unfortunately, Galileo never really figured out what it was. We had to wait for a later astronomer to do that. 그로부터 45년 뒤 네덜란드의 물리학자인 크리스티안 하유헌스가 해답을 찾았다. 더구나 토성의 고리가 여러 개로 이루어져 있다는 사실까지 간파했다. 현재 7개의 고리가 있는 것으로 확인되고 있다. There's the A ring, the B ring, and the C ring. So those are the 3 main rings. There is a ring interior to the C ring called the D ring. And once we got there with Voyager, it showed us the F ring in all its glory. And then there are some diffuse rings outside, the E and the G ring.
토성의 각 고리는 조금씩 다른 특징을 갖고 있다. A 고리의 경우 아주 투명해서 빛이 아주 쉽게 통과한다. B 고리의 경우 밀도가 높고 물질로 꽉 차 있다. C 고리의 경우 A 고리보다 더 투명하고 D 고리는 거의 표가 나지 않는다. There's a lot of neat things in those rings. So you can't think of them as a homogeneous body. You got to think of each particle inside those rings and what each one's doing. 이렇게 토성의 고리들은 조금씩 다른 색깔과 모양으로 멋진 장관을 연출한다. 사실 태양이 없다면 토성의 고리를 식별할 수 없을 것이다. 달처럼 토성의 고리도 태양광선을 반사하기 때문에 휘황찬란한 빛깔을 만들어낼 수 있다. Just imagine yourself on the night side of Saturn looking up and having the rings just completely covering the sky. It's much brighter than the Earth on a full moon. They shimmer and they're brilliant and they're bright. And that's because they're mostly made up of ice particles which reflect a lot of sunlight. 하지만 토성의 고리가 영원히 사라져버릴 수도 있다고 한다. 이 때문에 일부 과학자들이 그 시기를 밝히기 위해 연구에 매진하고 있다. 누구나 토성의 고리에 대해 알고 있지만 여전히 미스터리로 가득 차 있다. 그 형성 시기부터 베일에 가려져 있다. 하지만 많은 과학자들이 토성이 형성된 것과 같은 시기인 45억 년 전에 만들어졌다고 믿고 있다. But because we don't understand what holds the rings together, and our best guess as to how long the rings could stay together is only a few hundred million years, there's something wrong with this picture. There are reasons to believe they're no older than a few hundred million years old. Those reasons lie in trying to estimate how much erosion is taking place on the rings because of the hailstorm of micrometeoroids, small, tiny bodies that, particles that come in at a tremendous speed and chip away at the rings and therefore erode them. 해왕성과 천왕성, 목성에도 고리가 있지만 토성만큼 뚜렷하지 않다. 반면 토성의 고리는 아주 밝다. 이 때문에 과학자들은 토성의 고리가 침식된 기간이 짧고 상대적으로 젊다고 주장하고 있다. 하지만 계속해서 침식이 진행된다면 토성의 고리도 사라지게 되는 것일까? The idea is that over, long periods of time, the material can just get so small that it can be charged, end up acquiring a charge in Saturn's magnetosphere, and then it can just get zipped away, taken away by the magnetic field. Or it just spirals into Saturn itself. That is a scenario for the death of the rings, is that they finally get eroded away. 토성의 고리가 살아남으려면 계속 재료를 보충해야 한다. At the moment, Saturn has a tremendously large ring system, but the actual material in the rings does have to be replenished. 우주의 위협적인 존재가 고리의 보존에 도움이 된다. They have to get renewed by an errant comet coming in and crashing, adding to the mass that's going around there. And that kind of question is still being debated. 고리가 없어지게 될 시기도 아직은 불확실하다. Hundreds of millions of years, probably, maybe billions of years. We don't know. That's a matter of debate right now. Whether the rings are young and are going to die an early death, or they're old and they're going to remain with us for a very, very, very long time. 토성의 위성들 중에 양측이라고 불리는 작은 위성들이 있다. 자체 중력을 가지기 때문에
고리의 입자들을 보호하는 역할을 하고 있다. 토성 전문가들은 그 위성들과 토성 고리 사이에 나타나는 복잡한 움직임에 관심을 가져왔는데 특히 F고리가 주목을 받고 있다. And then there's the two shepherd satellites on either side, Prometheus and Pandora. And they are having gravitational effects on this ring. It's being tugged in a variety of directions. So it looks wild and, misbehaved, if you will. And it's a dynamicist's playground. I mean, we're very, very interested in watching what happens to the F ring because it tells us how moons interact with rings. 토성은 기원전 700년경부터 인류를 매혹시켜왔다. 당시 아시리아인들은 밤하늘에 빛나고 있는 토성에 주목했다. 그로부터 수백 년 뒤 그리스인들이 토성을 추수의 신인 크로노스라고 불렀는데 추수할 무렵이면 밤하늘에 나타났기 때문이었다. 그리고 로마 신화에서 농사의 신이 사투르누스인데 토성의 영어식 이름 세턴이 여기서 유래했다. 그리고 영어에서 토요일인 세터데이도 같은 이름에서 유래했다. 사실 고대 로마인들이 토성을 더 잘 알았다면 날씨의 신 이름을 갖다 붙였을 것이다. Saturn is a wild, ever-changing place, but unlike on Earth where things change on a daily and even an hourly basis, the storms on Saturn can last for days and weeks and months, and things change on a large scale very slowly over time. 토성의 이런 극심한 기상 변화는 과학자들을 놀라게 만들었다. 과학자들은 오랫동안 암모니아 가스 때문에 토성의 실체에 대해 잘 몰랐는데 새로운 관측 사진들이 모든 것을 바꾸어 놨다. And we see now that Saturn is a dynamic place. It's been revealed now as being probably more dynamic in a lot of ways than Jupiter. Just the number of storms we see, the motions that they do. 바람이 시속 1600km의 속도로 몰아친다. We measure the winds literally by watching the different little cells of the atmosphere move in imaging. So you need sequential images to see how much things have moved. There are no mountains on the surface of Saturn. It's cloud features that we look at to see how quickly they evolve and change and move to measure the winds. 최근엔 원인을 알 수 없는 새로운 현상도 확인됐다. We can see features, clouds, eddies, big plumes of material like we see on Jupiter. And we see these oval storms, lots of them. In fact, there's one latitude in the southern hemisphere where lots of storms zip around this band, okay? And we've watched them be created. We've seen them die. They die by merging. 이곳은 기후변화가 극심한 미국 중서부 지대의 한 지역처럼 폭풍의 통로라고 불린다. 번개도 발생하는 것으로 추정되지만 아직 관측에 성공하진 못했다. And there's a technical reason for that. To see the lightning, you have to get around on the night side, and because the lightning flashes aren't all that bright, and so you need the darkness. But the night side of Saturn is very bright because of all the ring light that shines down on the night side of Saturn, and so it's very hard to sort the lightning from just puffy little clouds. 토성의 변화무쌍한 날씨는 거대한 폭풍까지 만들어낸다. 실로 엄청난 위력을 자랑한다. One of the freakiest storms on Saturn was this hurricane-like thing that they found down at the South Pole. Now this storm is bigger than the United States. 목성에서 나타나는 대적반도 허리케인과 비슷하지만 태풍의 눈을 갖고 있지 않다. 하지만 토성의 남극 폭풍은 태풍의 눈을 비롯해
지구의 허리케인과 비슷한 특징들을 보여준다. 지구와 비슷한 허리케인이 나타나는 유일한 행성이다. It's not clear that it is a hurricane in every sense, like we have here on Earth, but so far the morphology of it looks very much like a hurricane. That was very exciting. Everyone got very excited about that. It even surprised us. And you can see right down into the eye, just as you can with a hurricane on Earth, and they can see farther into Saturn's atmosphere than they've ever been able to see before. So this thing is literally a window into Saturn. And it's amazing to see something so similar to Earth on Saturn and then find out that we can actually do some science because of it. 토성의 남극 폭풍은 그 직경이 8,000km를 넘는다. 지구 직경의 3분의 2에 해당하는 크기다. 만일 지구에서 발생한다면 뉴욕에서부터 바그다드에 이르는 지역을 뒤덮은 채 모든 것을 파괴할 것이다. It's basically a swirling vortex of air that is centered around a hole right at the center with a walleye around it. 이 폭풍의 발생 원인은 베일에 가려져 있다. And the winds are stronger on Saturn than they are on Earth, which is a puzzle in itself because Saturn gets so little energy from either the sun or from its own inside. It's centered around the south pole of Saturn rather than being, you know, in the equatorial region like a hurricane on Earth would be. 2007년 첨단 과학기술 덕분에 정체를 드러낸 토성의 한 현상이 과학자들을 놀라게 만들었다. We see it very, very intensely now. 이전까지 우주에서 한 번도 목격된 적이 없는 아주 거대하고 기이한 현상이었다. 아름답지만 태양계에서 가장 기이한 행성인 토성에서 정말 이상한 일이 일어나고 있다. 1979년 보이저호가 북극 상공에서 완벽한 기하학 형태를 발견한다. 그런데 2006년 10월에도 여전히 그대로 있었다. It's just bizarre. It sits there kind of still. It doesn't move with the planet. The pole, there's a hexagonal feature, a six-sided polygon that encircles the pole at about 78 degrees north latitude. And it's sitting there as a set feature. 이 육각형 형태는 지구의 극지방에서 바람이 소용돌이 치면서 나타나는 극소용돌이와 비슷하다. 하지만 토성의 소용돌이는 지구가 4개나 들어갈 정도로 거대하고 그 길이도 100km에 육박한다. And what's more bizarre, Voyager saw little tiny clouds going around at about 100 meters per second, which is about 200 miles an hour, going around this racetrack. People thought, well, maybe it's just a temporary thing. How could this stay there? It's been there now for at least 20 years, and we're going, what is this? If you go there, you're going to enter these thick clouds. And the deeper you go, the more intense the pressure is going to get, to a point when you just implode. You and your spacecraft can't make it any farther. 지금까지 토성 관측은 무인 우주선의 몫이었다. 하지만 토성의 위성 탐사까지 가능한 수준이다. What's interesting now that we're going to the planets is that we're learning that in some ways the moons are where the action is. 이미 토성의 위성 하나를 탐사한 적이 있다. 바로 타이탄으로 달과 더불어 탐사가 이루어진 유일한 위성이다. (2005년 1월 14일) 카시니 탐사 계획의 일환으로 무인 우주선 하위 헌소가 토성의 가장 큰 위성의 표면으로 하강에 내려갔다.
타이탄은 그 이름처럼 거대하다. 수성과 크기가 비슷한데 태양계에서 두 번째로 큰 위성으로 달보다 1.5배 정도 더 크다. 타이탄이 우리를 매혹시키는 이유는 지구와 많이 닮았기 때문이다. That was the thing that hit me over the head. Just how remarkably similar in process the surface of Titan looked. We have river channels that feed into these lake beds. We have winds. And then in other areas, we have dunes. The equator region of Titan, at least on one side where we've gotten good radar imagery, has hundreds and hundreds of miles of these dunes that are 100 meters high, several miles apart, and they just go on, this vast sea of dunes. 탄화수소 퇴적물 지형으로 추정된다. And we didn't really know until that probe landed whether it was going to hit liquid or some solid surface. It seemed to kind of fall on what looks like kind of pudding. It doesn't seem to be liquid or solid. It seems that Titan has some goo on the surface. It's almost kind of neither land nor sea, but something in between. That's very amazing. 더구나 타이탄은 지구처럼 대기를 갖고 있다. 태양계의 위성들 중 유일하다. The atmosphere of Titan is very, very thick, very, very massive. It has a mass that's 10 times the mass of the Earth's atmosphere. And so you have a very, very thick layer of gases. So it's thicker than the air as we know it. The particles in the air are also very small, and so I would characterize them more as a haze than as a fog or clouds. 이런 타이탄의 모습은 어떤 물건을 연상시킨다. From the outside, it appears essentially opaque, like a big orange ball. But as the Huygens probe descended through the atmosphere, it's transparent enough to be able to see the surface features as it fell through. But it's not unlike a hazy day here in Los Angeles. 과학자들의 흥미를 유발시키고 있는 것은 대기의 색깔이 아니다. 그 구성물이다. 오래전 지구의 대기를 구성했던 질소와 메탄으로 이루어져 있기 때문이다. The idea that Titan's atmosphere mimics the atmosphere of early Earth 4 billion years ago is something we're very, very excited about and interested in, and it's one of the things we're studying very hard in our laboratory. Let's see if we can get this aligned. What do we have? 콜로라도 대학교의 마가렛 톨버트 교수는 실험실에서 타이탄의 대기에 대한 시뮬레이션 실험을 진행하고 있다. 과연 생명체가 생존하기에 충분할까? In this experiment, we're trying to simulate the chemistry that goes on high in Titan's atmosphere where the haze is forming. And so what we have is a reaction chamber here, and all that we have in there is nitrogen and methane. So the two most important components of Titan's atmosphere. And then we're just going to flick on a lamp, and that lamp is going to simulate the sunlight hitting Titan's atmosphere. 실험 결과 놀랍게도 타이탄의 대기가 햇빛에 의해 자극을 받으면 유기 합성물을 생산한다는 사실이 드러난다. 생명체의 흔적을 찾고 있는 과학자들에겐 놀라운 소식이다.
우주에서 생명체의 흔적을 찾아온 과학자들에게 태양계 내부에서 놀라운 소식이 전해진다. 그 주인공은 토성의 위성인 타이탄이었다. 콜로라도 대학의 연구진이 질소와 메탄이 풍부한 타이탄의 대기가 태양광선과 상호작용하면 유기합성물을 만들어낸다는 사실을 밝혀낸다. So these organics are floating down to the surface of Titan, and you can see them in the pictures, and who knows what they're doing once they're there. They could be providing energy to some new kind of life. 하지만 타이탄에 생명체가 존재하는지 혹은 발생 가능성이 있는지 확인하려면 더 많은 연구가 필요하다. 지구의 초기 대기와 비슷하지만 환경이 많이 틀리기 때문이다. It's cold. It's 300 degrees below 0 Fahrenheit and there's no liquid water. So that's a big difference between early Earth and Titan. 그렇다면 타이탄의 호수나 강바닥은 어떻게 형성된 것일까? 물이 존재하지 않는다면 이곳엔 무엇이 흐르고 있는 것일까? The hills on Earth are made of silicate rocks, whereas the hills on Titan are ice and methane ice. The river channels on Titan are formed by methane rain, as opposed to the Earth river valleys formed by water. 지금 액화메탄이 비처럼 내리고 있거나 과거 그런 적이 있었을 것이다. On Titan, it is so cold that gas has liquefied, and there are coastlines and rivers and all this terrain shaped by moving rivers of methane. It's just completely intriguing. 메탄은 천연 연료인 부탄과 프로판 가스의 주요 성분이기도 하다. There's a lot of hydrocarbons. It might be very light hydrocarbons on Titan. And there's a lot of it. And it burns if you put it in contact with oxygen. So there's a lot of energy out there. 타이탄의 자원은 오랫동안 지구에 에너지를 공급해 줄 수 있을 정도로 충분하다. Well, here's this tremendous supply of natural gas on Titan. Boy, wouldn't it be great to go out there and tap into it and bring it back? But I think that you would find that it would cost you so much to go out and get the methane and bring it back that you would never be able to effectively power anything on Earth with it. 하지만 토성의 가장 큰 위성인 타이탄 외에 가장 작은 위성도 아주 흥미롭다. 바로 얼음과 바위로 이루어진 엔셀라두스다. It's a tiny object. It's only about 300 miles in size, so that's what, about the eighth the size of our own moon. And we've never seen a body that small that has activity on it. 이 활동은 2005년 캐롤린 포크 박사의 연구진에 의해 처음 발견됐다. 한 사진에 엔셀라두스에서 어떤 물질이 분사되는 모습이 담겨 있었다. It seemed very likely to the members of my team that it's possible that these jets are actually geysers. They're erupting from pockets of liquid water not too far beneath the surface. The closest thing we have on Earth to Enceladus is something like Old Faithful Geyser here at Yellowstone National Park, which is shooting water vapor and water about 150 feet into the air. The geysers on Enceladus are erupting water vapor hundreds of miles into the air because of the much lower gravity there and the fact there's no atmosphere holding them in. 엔셀라두스의 많은 간헐천들은 남반구에만 분포하고 있다. They are coming out of these fissures, these big cracks that go on for about 135 kilometers, something like 80 miles of cracks. We call them tiger stripes because when we first saw them, they really looked like the stripes on a tiger. There are four areas that seem to be ridges or kind of active geologic
areas, and the plumes seem to be coming out of these areas. And we've counted about 20 or 21 plumes. 이렇게 엔셀라두스의 남반구는 간헐천으로 덮여 있다. Who would thought that an ice ball about the size of Texas would be alive with plumes and geysers? I mean, it's astounding. Enceladus is heated in its interior by the tides of Saturn. The Earth's moon is pulling on the Earth's oceans and distorting their shape and producing the tides that we're familiar with here on Earth. But on Enceladus, the planet Saturn is pulling on that moon, and as Enceladus goes around in its orbit, that pull is changing, and the ice inside Enceladus is creaking and groaning and rubbing against itself and creating a lot of heat through friction. We think it's that frictional heat that is producing the evaporation of the water ice that is then escaping through these cracks and making the geysers that we see there. 엔셀라두스의 분출 현상은 토성의 고리에도 영향을 미치는 것으로 확인됐다. We knew there might be jets, something coming from the surface that was injecting material into orbit around Saturn to form the E-ring. 이 고리는 토성에서 12만 킬로미터나 떨어져 있다. It happens to be just at the same orbit, the same distance from Saturn as Enceladus. And so it really suggests that it owes its origin to Enceladus. And thickness of the E-ring sort of matches the thickness of particles that were ejected from the south pole of Enceladus. 그렇다면 분출이 멈출 때 이 고리도 사라질 것이다. 증기가 분출된다는 것은 엔셀라두스에 물이 존재할 수도 있다는 뜻이다. 물론 다른 물질일 수도 있다. So the search for water is not that, oh, one day we'll be thirsty, so we'll have something to drink. The search for water is guided by our interest in the search for life. It's that simple. Follow the water. 토성의 위성인 엔셀라두스는 태양계에서 가장 많은 비밀을 간직하고 있는 천체다. Enceladus is a really strange place. The strangest thing that got people's attention first is it's very, very bright. It's the whitest object in the solar system. And we now realize that it is covered in freshly fallen snow, which is the ice that's fallen back from these geysers onto the surface. 과학자들은 얼음에 큰 관심을 가져왔다. Possibilities there are amazing. The search for water in our solar system is ultimately a search for life. You look for water in the hopes that maybe there will be life. 엔셀라두스에 얼음이 존재하기 때문에 일부 과학자들은 생명체가 존재할 수도 있다고 믿고 있다. It has a lot of other molecules in it, a lot of other exotic things, which show us that there's probably aqueous chemistry going on underground. So there's a lot of little percolating kind of chemistry going on, and maybe you could get biology, maybe, and so maybe we should go look. This is kind of the holy grail of modern-day planetary exploration, to go and seek out those environments in the solar system where life might possibly have gotten started, and we just stumbled upon it. Is that exciting? You know, I mean, of course it's exciting. It's the kind of thing scientists live for. We know the composition of the gases that are coming out because we've flown through them with the spacecraft, and we've got the composition including carbon and nitrogen and all those goodies that you need to make life. And then we know there's a source of energy from the frictional heat or the tidal heat in the interior, and we can see the heat on the surface. So all these elements are there that might be sufficient to sustain life if life could have got started there. So that makes Enceladus a very exciting place.
어떤 형태의 생명체일까? We're not talking sushi, you know. We're not talking lobsters and fish, we're talking microbes. I think that's about the best that we can hope for on a moon like Enceladus. If we ever discover such life in our solar system, it's going to be the simplest possible. It's going to be bacterial, something like it. 하지만 미생물이라고 해도 엄청난 의미를 내포하고 있다. It would change everything that we think and know about our solar system, the universe, and ourselves. 토성과 그 위성에 대한 많은 정보들이 2004년 토성 궤도로 쏘아올린 카시니오를 통해 수집되어 왔다. 지금도 토성의 고리와 위성, 그리고 토성 주변을 돌고 있다. 2008년이 되면 카시니오는 토성 주변을 70바퀴나 돌게 된다. Putting an orbiter around a planet and being able to hang out there and monitor the system and all the different elements of the system for a long period of time. I mean, that's the best way to study these bodies. 과학자들이 카시니오로부터 수신되는 정보를 계속해서 분석하고 있다. In addition to the camera, there's a radar that can send its radio waves through the clouds, get an echo off the surface, and make an image of the surface. And then there's spectrometers to measure the composition and other infrared devices to measure temperature. So it's a very comprehensive spacecraft. As you see better, you learn more. I think it may have been Yogi Berra who said you can see a lot just by looking. 토성에 관한 정보들은 지구의 비밀을 밝히는 데에도 도움이 될 수 있다. Saturn is really very different from the Earth. Its diameter is 8 or 9 times greater than that of the Earth. Its atmosphere is made of hydrogen, completely different from our own atmosphere. But the same physics is going on. The same forces are controlling the weather on Saturn as are controlling the weather on Earth. It is part of our history. It's the solar system. So understanding how our solar system formed is really understanding how I got here. And understanding the nature of the other planets that are in the solar system. I mean, they're like my neighbors. 카시니오의 영상 자료들이 계속해서 새로운 정보를 제공하고 있다. 그리고 토성과의 거리가 가까워질수록 많은 비밀들을 밝히게 될 것이다. It's quite complex, and it'll take us a long time to figure it all out. I don't think we ever will figure all of it out. But it's just the beauty of being able to be in orbit and monitor a rich planetary system like Saturn's. The Earth has a context in the rest of the universe. And you want to know where we fit in the universe? You don't get the answer to that just studying the Earth itself. 토성은 여전히 많은 비밀을 간직한 채 우리의 시선을 사로잡고 있다.